Breaking news coming in now. It's a Mega Republic exclusive. After misogynist comment, Samastha, the Islamic group, comes out with a bigger misogynist defense of their action. This comes after Samastha, which is facing flag for snubbing a girl student, was called to the stage to accept a certificate. Breaking news coming in. Shocking sexist defense by Islamic group Samastha. This comes after the group faced immense flack for having snubbed a girl student when she was called on stage. Samastha leaders say it is our tradition. Shocking sexist defense there. Let's listen in to some reactions on the issue. മൂപ്പര് വന്നു, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലജ്ജ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികമായി ഒരു പ്രയാസം വരുമോ, ഇതുപോലെയാണോ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് കണ്ട് വരുത്തിയാൽ അവർക്ക് സന്തോഷത്തിലേറെ പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തരോടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി അവനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാന്ന്, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാന്ന്, ആ വിഷമം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കുട്ടികളെ വിളിക്കണ്ട, ഇനി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകരുത് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശൈലി, അത് മൂപ്പരുടെ ശൈലിയാണ്. അത് മൂപ്പരെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ പൊതു സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങളതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമസ്തയുടെ നിലപാട് അതാണ്. So shocking defense there by Islamic group Samastha. Let's listen into more reactions. Even as well, we have with us our reporter Ashwin joining us with more. Ashwin, shocking defense there by members of Samastha. They say that it's our tradition. What are they talking about? They're facing flag for insulting a young girl student just because she came on stage after she was called. Oh, good morning, Rukma. Yes, indeed, the response is even more shocking than what has happened last week. Now, the response has come from none other than the grey matter of Samastha. Now, for viewers who don't know what Samastha is, it's an organization, it's an umbrella organization that runs 10,000 madrasas in South India. It has got 50,000 teachers, 1 million students are studying in these madrasas, and it's these grey matter, the alma mater of Samastha, which is talking these as a defense, saying that a girl coming on stage will have lajja, that she will be shy, and that shyness is necessary for a woman. This is a kind of statement that a top Islamic organization has made. Remember, Rukma, this is an organization which is supported by the Muslim community in Kerala at large. The Sunni community, which is the majority in Kerala, comes under the Samastha, and all the facets of Islamic life is dictated by an organization like Samastha, especially in the education front as well. Now, when such a organization Well, Ashwin will be coming back to you right now, but let's go across to Brinda Adige, woman activist, women's rights activist. Brinda ji, what do you think about this reaction by Samastha, by the top brass of Samastha, to the entire issue of having insulted a young girl student? This is absolutely unacceptable. If this was their tradition for the last 100 years, I think my government has made a mistake by not issuing a direction to these people that 1947 onwards, my constitution is supreme. Not any of their traditions which put down women, which insult and humiliate women, which think that women are not equal citizens.
that kind of a samastha must be put into place or dismantled, because that samastha must understand that their rules and their whims and fancies will not work here. Whatever religious law that they may be following does not function here in my country since independence. My constitution is supreme. So book the entire samastha and its administration for thinking that they can have a parallel law, parallel rule that demeans women, that insults women and disrespects women and their dignity. Why should such a samstha be open and functioning in the mother of all democracies, India? Because my constitution is supreme. How dare these fellows say that that is a tradition that demeans women must be immediately shattered, ripped off and wiped off. Such a tradition has no place in a country like India. Well, many thanks, Brinda. We go across to Tom Vadakam of the BJP. Mr. Vadakam, when we talk about the response by Samastha, a noted organization in the South that's perhaps influencing the thoughts of millions of Gen X of India, your response to their reaction on facing flag for having insulted and said insulting words, be it among themselves, about a young girl student coming on stage with them. They say women should have some lajja. This is not an Islamic republic. We are governed by the Constitution of India. And herein, I think it is a fit case for the civil code to be introduced in India. All laws are the same for every individual, whether they belong to the Muslim community, Christian community, Hindu community. Laws should be the same. And these retrogrades, I have no place in modern India. So I think it's the best to handle them at the social level and isolate them. I think that is the best language they understand. How do you feel they would justify such mindsets, can we say? And what do you think about the fact that they have been perpetrating these thoughts perhaps to millions of youngsters down the decades in their madrasas? Yes, they have been, but there has to be the other side of the picture, where modern India intervenes, when the modern thoughts come in, and madrasa should also be reformed. I think that is an important issue that needs to be taken up, because this kind of mindset, I don't think will carry anybody anywhere, especially in my state of Kerala. It's unfortunate that a highly educated state finds itself in such jeopardy. And it is important and incumbent on the government of the day, I'm talking of the left, that they need to take action against these elements who try to create this kind of division in society and this gender bias, which I think is not acceptable in any civil society. Not acceptable in any civil society. Many thanks, Mr. Tom Vadakam, for joining us there. We now go back once again to our correspondent Ashwin to tell us more about the case. Ashwin, activists are demanding that the leaders be booked, that the leaders of Samastha be booked. What is required here, we feel, because the laws are there, the Constitution gives women the right to be respected, equality to all citizens of India. What is needed here is perhaps a people's movement. Unfortunately, Rukma, the Kerala society like Kerala, where the Muslim population is over 35%, and such an organization is guided by an organization like Samastha. That is what is unfortunate, you know. And Samastha, which handles the education of so many Muslims, millions of Muslims in Kerala, has come on record to say this is the policy of Samastha. In fact, in the entire press conference, there were too many other misogynist comments also. They even went on to say that women should celebrate from the other side of a curtain. You know, such statements have been made in this press conference. So the entire Kerala, the civil society in Kerala is in shock. But what is even more shocking is that the political leadership seems to keep
quiet on even making when such statements are being made. Now remember, Rukma, this is not a fringe element. These are not a fringe group. This is the mainstream. This is the alma mater of the Muslim community in Kerala. And these are the people who are guiding millions of Muslims in Kerala towards their reform and education and all that. And this is the same group which has always stood claim to stand for the equality of women. Right, Ashwin, we'll be coming back to you. Advocate Gopal Krishna on the phone line. Gopal Krishna ji, when we talk about your thoughts as a lawyer, the Constitution grants all citizens of India equal rights. But, well, an organization like Samastha, speaking like this, activists are demanding the leaders be booked. Your comments? Definitely, this is an anti-constitutional approach by the clerics of Islamic fundamentalists. But unfortunately, I surprised why the Kerala political leaders, especially UDF and LDF, are so silent. They were not even mentioned against of this type of fundamentalist approach. Only BJP party and the leaders of the BJP condemn this attitude. And you see the Samastha, the clerks and Samastha organization is supporting Muslim League, and the Samastha is supporting the UDF, the Congress. And CPM and Congress both are supporting this fundamentalism in Kerala. This is anti-national, this is anti-constitutional, because Constitution is offering every right to equality to all. And the Communist Party in Kerala, especially the Chief Minister, is always talking the equality. But the fundamentalists who are taking a partisan attitude against the women in their religion. But the UDF and the Congress and the communist leaders, they are so silent. This is shocking statement, the shocking incident in Kerala. But even not only the UDF and LDF, the cultural luminaries or the cultural people who are always talking for left front, they are also silent. Many cultural leaders are here, including cinema, including drama, including many activities. They are always propagating the left ideology. Still, they are not even take any steps against of this, and they are always mum. I don't know why. Yes, this is a shocking news coming from this Malappuram. And you see the BJP is supporting Padma Shri Rabi. Padma Shri Rabi, they are giving Padma Shri to that lady, the Muslim lady. But this UDF and LDF, why they are so silent? Why the cultural leaders are silent? This is absolutely a shocking incident in Kerala. Only the Kerala governor who come forward to condemn this issue. So this is a very shocking situation. This is anti-national, anti-constitutional, and especially this is against the equality. Right, a shocking situation. Why is everybody in the government of Kerala, the LDF, the UDF, cultural luminaries, why is everyone silent at this shocking statement? Let's listen to the statements again. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലജ്ജ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികമായി ഒരു പ്രയാസം വരുമോ, ഇതുപോലെയാണോ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് കണ്ട് വരുത്തിയാൽ അവർക്ക് സന്തോഷത്തിലേറെ പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തരോടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി അവനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല, വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാന്ന്, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാന്ന്, ആ വിഷമം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കുട്ടികളെ വിളിക്കണ്ട, ഇനി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകരുത് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശൈലി അത് മൂപ്പരുടെ ശൈലിയാണ്. അത് മൂപ്പരെ പറ്റി അറിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ
പൊതു സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങളതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമസ്തയുടെ നിലപാട് അതാണ്. Joining us is Trupti Desai now, social activist. Trupti, when we talk about equal rights, we are talking about a state here that's known for equal rights, where the Chief Minister is constantly talking and stressing about it. Yet, we are seeing a situation where the alma mater, where luminaries of an alma mater of an organization that has guided the thoughts of millions down the ages in Kerala is speaking about its lajja, its our tradition, to insult women because they cannot share the stage with us. Your thoughts? एक्चुअली महिलाओं को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, हमें जो है वो जेंडर इक्वालिटी का अधिकार मिला है. हम 21st सेंचुरी में जो है वो अभी महिलाएं आगे जा रही है और अभी ऐसे महिलाओं को इंसल्ट करना, ये जो है उनको जो है वो मतलब दुय्यम स्थान देना केरला में तो बहुत, केरला का जो स्टेट है उसमें यहाँ पे ऐसा जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है. महिलाओं को उनका हक और अधिकार, उनका आवाज जो है वो कहीं भी उठा सकती है और कहीं भी वो बोल सकती है. आज स्टेज हो या कोई भी पार्टी हो या कहीं भी कौन सा भी मंदिर हो, वहां पे महिलाओं को समानता का अधिकार है और आप महिलाओं को इंसल्ट कर रहे हैं. मुझे तो लगता है कि वहां की जो सरकार है उन्होंने तुरंत ये जो महिलाओं के इंसल्ट कर रहे हैं, और हमारा जो कल्चर है, कल्चर ये कहता है कि सभी को मान सम्मान देना चाहिए, फिर वो पुरुष हो या महिला हो. हमारा कल्चर कहता है कि आप महिला को जो है वो मां सम्मान, देवी सम्मान आप मानते हैं तो आप उनका सम्मान करो, ना कि इंसल्ट करो. ये अगर ऐसा कोई इंसल्ट करता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. Well, Trupti, many thanks for joining us and for sharing your thoughts with Republic TV. Moving on now to some more national stories.